පුළුවන් නම් හෙට එන්න. පුළුවන් නම් මට කෝල් කරන්න. පුළුවන් නම් මේ වැඩේ ඉවර කරන්න. දැන් ඔතනදී පුළුවන් නම් කියන අදහස දෙන ප්‍රේස් එක පිළිබඳව තමයි ඔයා මෙතනදී ඉගෙන ගන්න යන්නේ. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට ඒ පිළිබඳව පැහැදිලි කරලා සෑහෙන උදාහරණ ප්‍රමාණයක් කියලා දෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක මුල ඉඳලා අග වෙනකන් හොඳ අවධානයෙන් බලන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මේක භාවිතා කරන්න උත්සාහ කරන්න. right. පුළුවන් නම් අදහස දෙන ප්‍රේස් එක තමයි if it is possible. if it is possible. පුළුවන් නම් මට කෝල් කරන්න. if it is possible, call me. if it is possible, call me. පුළුවන් නම් හෙට එන්න. හෙට එන්න, come tomorrow. පුළුවන් නම් හෙට එන්න. if it is possible, come tomorrow. if it is possible, come tomorrow. පුළුවන් නම් මේ වැඩේ ඉවර කරන්න. මේ වැඩේ ඉවර කරන්න, finish this job. පුළුවන් නම් මේ වැඩේ ඉවර කරන්න. if it is possible, finish this job. ඉතින් මේ if it is possible කියන phrase එක බොහෝ වෙලාවට ඔයාට අලුත් phrase එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා try කරන්න මේකත් එක්ක ගොඩක් අදහස් පුහුණු වීම කරන්න. right? අපි තව උදාහරණ සාකච්ඡා කරලා බලමු. පුළුවන් නම් ඔයාගේ යාළුවව එක්කෙන්ද. if it is possible, take your friend. එක එන්න, එක යන්න, අදහස් දෙක මොකෙන් ගන්න පුළුවන්. if it is possible, take your friend. ඔයාගේ යාළුවව එක්කෙන්ද. right? එතකොට if it is possible කියන කොටසෙන් පස්සේ අපි ඩිරෙක්ට්ම directly ක්‍රියාපදයක් දාලා අපේ අදහස ප්‍රකාශ කරනවා. right? අපි කිව්වොත් එහෙම පුළුවන් නම් ඇයට උදව් කරන්න. if it is possible, help her. if it is possible, help her. පුළුවන් නම් ඇයට උදව් කරන්න. පුළුවන් නම් මාව තේරුම් ගන්න. if it is possible, understand me. if it is possible, understand me. පුළුවන් නම් මට ලියන්න. if it is possible, write to me. මෙතනදී මේ පුළුවන් නම් කියන වචනේ විතරක් සිංහලෙන් එන නිසා තමයි if it is possible කියලා පාවිච්චි කරන්නේ. හැබැයි අපි මේක ඔයාට පුළුවන් නම් කිව්වොත් එහෙම if you can කියලා තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට මේ පැටර්න් එක නැතුව මම මේ පුළුවන් නම් කියන වචනට ගැලපෙන ඉංග්‍රීසි පැටර්න් එක විතරක් ඔයාට මේක කියලා දෙන්නේ phrase එක. ඉතින් ඒකත් එක්කත් කතා කරන්න හුරු වෙන්න. සමහරට ඔයාට if you can කියලා හුරු ඇති. එතනදී දෙන්නේ පුළුවන් නම් අදහසත් එක්ක වගේම මේ ඔයාට පුළුවන් නම් කියලාත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාට කියන වචනෙත් එනවා. හැබැයි මෙතනදී පුළුවන් නම් කියලා විතරයි කියන්නේ. right? හරි. පුළුවන් නම් තේ ටිකක් හදන්න. if it is possible, make some tea. ඒ කියන්නේ හැකියාවක් තියෙනවා නම්, විය හැකි තත්වයක් තියෙනවා නම් තේ ටිකක් හදන්න. if it is possible, make some tea. පුළුවන් නම් ලන්ච් එක හදන්න. if it is possible, prepare lunch. if it is possible, prepare lunch. පුළුවන් නම් අපේ ගෙදර එන්න හවස. okay, ඔයාගේ හිතවතෙකුට කියනවා ඔයාගේ ගෙදර පොඩි විශේෂ වැඩ කටයුතු ටිකක් තියෙනවා හවස. ඔයාගේ යාළුවාට කියනවා පුළුවන් නම් අපේ ගෙදර එන්න අද හවස. if it is possible, come our home this evening. this evening වෙනුවට today evening පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. if it is possible, come our home this evening. පුළුවන් නම් අපේ ගෙදර එන්න අද හවස. right? පුළුවන් නම් එයත් එක්ක මේ ගැන සාකච්ඡා කරන්න. if it is possible, discuss with him about this. if it is possible, discuss with him about this. එයත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න මේ ගැන. හරිද? පුළුවන් නම් එයාලව හම්බෙලා මේ ගැන දැනුම් දෙන්න. if it is possible, meet them and inform about this.
if it is possible, meet them and inform about this. පුළුවන් නම් එයාලව හම්බෙලා මේ ගැන දැනුම් දෙන්න. right. ඉතින් මේ if it is possible කියන phrase එක හරි ලස්සනයි. අපි කතා කරද්දි ලස්සනට අපේ අදහස් ගලපන්න පුළුවන් මේකත් එක. හරි සරලවම ගන්නත් පුළුවන්. if it is possible ගාවට කෙලින්ම තනි ක්‍රියාපදයක් ගන්න පුළුවන්. if it is possible come, if it is possible go, if it is possible work, like that. Okay? Right. So I hope this video will be very useful for you. Right. So let's meet with another video like this. So goodbye.